Let's start with the first question. See, the first question is column 1, column 2, and what do? We will find a pair, right? So, when you read the first statement, when Columbus arrived in Puerto Rico means place name, during his second voyage. What is the meaning of voyage? If you travel by sea route, if you travel by water, then it can be called as voyage, right? So, on, off, no. On 19 November, yes. On can be used with what? Days and dates. So I think 19 November is date. Am I right? Yes, it's a date. So by that you have to say AE is the pair. Which option is saying that? Fourth option is saying that. Let us see CD also, right? CD, CD. My dear friends, whenever you see a statement with off, right, that's very easy. Why? Because off tarvata evaru untaru, you can see a noun, and off before you should see another noun. So by that I can clearly say one thing: on, off, no pair, off, no pair. It can be only CD, right? So by that, what is the right option? Fourth option is the right option. Next. The next set of questions are dealing with wrongly spelled. First we will see the spelling, later we will check whether they are appropriate or not. Budding, yes. Budding means emerging, right? Promising, right? Flourishing, prospering, budding. Generally this budding word can be used with plants, flowers, what bird antam kada, right? See, so budding is right. Porch, what is the meaning of porch? The front portion of your home with a covered space is nothing but porch, right? Manam general ga emantam, Asian people we call it as varanda. Emantam varanda. We think that varanda is a Telugu word. No, it's an English word, రైట్. వరండా అంటాం కదా మనం, హాల్ నుంచి బయట పల్లెటూళ్ళలో అయితే ఉంటుంది, రైట్? పైన కవరింగ్ కూడా ఉంటుంది వర్షం పడకుండా. సో దాట్ పోర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోర్ష్. సో స్పెల్లింగ్ ద ఫ్రంట్ పోర్ష్ అప్రోప్రియేట్ అండ్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ ఓకే. అండ్ వెదర్ వేన్, నో. వేన్ వర్డ్ ఈస్ దేర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. See, generally vein can be seen in this sentence: moon waxes and wanes. You might have heard this. What is the meaning of waxes? Increases, wanes decreases. Oka 15 days moon em chestadu, he'll increase, and after 15 days decrease, right? So waxes means increase, wanes means decrease. This word is there, but in that context answer should be weather vane. The spelling is vane. What is the right answer? vane. Sir, what is the meaning of vane then? What is the mean? The direction of wind is nothing but weather vane antam. This completely, I think most of you are listening this particular word for the first time. Weather vane. Ippudu for example, manam ikkada we open this window ఓపెన్ చేయగానే విండ్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అనుకోండి. వెదర్ వేన్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆర్ వెదర్ వేన్ ఫ్రమ్ నార్త్ అన్నారంటే యు ఆర్ సేయింగ్ ద డిరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్, రైట్? ఫ్రమ్ విచ్ డిరెక్షన్ అని చెప్తున్నాడు. సో వెదర్ వేన్ ఆన్ టాప్, ఏ టాప్ అంటున్నాడు అంటే టాప్ సైడ్ అని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్? వేన్. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వర్డ్, టరెట్స్. టరెట్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టరెట్? సి, జనరల్గా ఒక బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, ఒక పెద్ద బిల్డింగ్, దీనికి ఒక టవర్ ఉందనుకోండి, టవర్, రైట్? ఇట్స్ ఎ టవర్. టవర్ మీద మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న టవర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టరెట్స్ అంటాం. ఏమంటాం? టరెట్స్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఫోర్ట్స్ పీపుల్ యూజ్ ఇట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్, రైట్? చార్మినార్ చూసారా? వీ కెన్ సీ 4 టవర్స్, 4 మినార్స్. మినార్స్ ఇట్లుండి మళ్ళీ టాప్లో ఇంకొక చిన్న what you call turret ఉంటుంది, రైట్? People, soldiers use it to stand there and watch for the enemies, right? So that is the meaning of turret. Spelling is okay. And anyways, you came to know 2 new words. One vane, one is vane, and another one is turrets, right? So it's a good opportunity. Next, what about ingredients? Spelling is absolutely right.
Fleet, what is the meaning of fleet? Fleet is a collective noun, group of ships is called as fleet, right? So empire, empire means kingdom, right? Straits, have you heard this word? Straits of Gibraltar, Gibraltar, straits, what is the meaning of straits? See, this is water and this is also water, but this is AC and BC, right? So waters from two different seas come and merge at a point of, merge at a place, a particular place. That place is called as straits అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? Straits. It's nothing but a channel అనొచ్చు. Channel, right? If you remember your 10th class social book, channel అని ఉంటుంది. సూజ్ పనామా ఛానల్ ఆర్ రైట్, సూజ్ కెనాల్ అని ఉంటుంది. ఆ కెనాల్ ఎక్కడ పెట్టారు? ఛానల్లోనే పెట్టారు. సో వాట్ ఈస్ ద నారో ప్యాసేజ్ ఆఫ్ వేర్ టూ డిఫరెంట్ వాటర్స్ కమ్ అండ్ మీట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రైట్. సో ఆల్ ఆర్ correct and all are appropriate also, because see, noun should come noun, noun should come noun, noun should come and plural noun should come ingredients, okay, again noun should come, empire is noun. So everything is spelling wise they are correct and appropriate also. So what is the right option? Fifth option is the right option. Next, fourth one, look before you leap. What is the meaning of leap? Leap means jump. Leap means jump, right? So when you leap, right, when you leap, whether you calculate the risk or not, without calculating the risk direct ga jump chestara meeru? No one will do it, right? So when you say this idiomatic expression to anyone, if you are saying look before you leap అని చెప్పారంటే you are giving a caution to him, ఓ టేక్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ అని చెప్పినట్టే. సి, మీరు జంప్ చేయలేని ఒక డిస్టెన్స్ని మనం జంప్ చేస్తామా? దట్స్ నాట్ ఎ క్లెవర్ థింగ్ టు డూ. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? టేక్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్. లుక్ బిఫోర్ యూ లీప్ మీన్స్ టేక్ ఓన్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్, డోంట్ టేక్ dangerous risk, right? Next, play devil's advocate, right? What is the meaning of advocate? Who is advocate? Don't say Pawan Kalyan in Vakil Sahab, right? What is advocate? Advocate is someone who represent his argument before the judge, right? So advocate is someone who argues, right? So what is the meaning of devil's advocate? I think mana friends lo chaala mandi untaru, manam em chestam, we will try to develop a conversation with our friends. దాంట్లో మనం ఒక ABCD అని ఒక 4 ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఇఫ్ ఏ సేస్ అరే విరాట్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ అన్నారు అనుకోండి, దీంట్లో బిలోనో సిలోనో డీలోనో ఒకడు ఉంటాడు. వాడేంటి? వాడికి ఫర్ ఫన్ హీ నీడ్స్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. He doesn't have any valid point behind it, but he wants an argument. So for the sake of argument, he says Virat is waste అని చెప్తాడు. then there erupts an argument, right? So if somebody is, for the sake of argument, if somebody is arguing with you, then you call that person as don't play devil's advocate అని చెప్పొచ్చు. అంటే అర్థం ఏంటి? which option is saying that? cruel behavior? No. to act irresponsibly? No. to argue the opposite just for the sake of argument, but నిజంగా వాడి మనసులో కూడా అది లేదు, but for argument he just takes up that point and he puts before you, right? So what is the right option? Third option is the right option. Next, the next set of questions are dealing with error. We need to find error, right? Imagine you are in the grocery store. I don't see any. This is your imperative sentence. Am I right or wrong? Imperative sentences generally they start with V1. Imagine is V1. So imagine you are in the grocery store and you fill V1 your cart till, right? See, my dear friends, you have to know the difference between till versus until. Till versus until. Generally many people, many grammarians think that they both are synonyms and they both are interchangeable. ఎక్కడైనా till వాడచ్చు, ఎక్కడైనా until వాడచ్చు అనే పర్సెప్షన్ చాలా మందికి ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. till is informal English, informal, and whereas until is formal,
ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్. స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్లో మనం అంటిల్ వాడతాం. దెన్ యూ మస్ట్ గెట్ దిస్ డౌట్, సార్ హౌ డు వీ కమ్ టు నో వెదర్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ ఆర్ ఫార్మల్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్? ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ కెనాట్ బి పుట్ ఆన్ పేపర్ మీద పెట్టేది కాదు. మనం బయట ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాం? వెరీ ఇన్ఫార్మల్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్. మీరు మాట్లాడిన ఎగ్జాక్ట్ సెంటెన్స్ని పేపర్ మీద పెట్టగలుగుతారా బయట ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు? నో. మీరు మాట్లాడిన కన్వర్జేషన్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్, దెన్ మీరు అప్పుడు సెంటెన్స్ రూపంలో పెడతా ఉంటారు. ఐమ్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఫార్మల్ ఇంగ్లీష్ వేర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద లిటరేచర్, ఇన్ఫార్మల్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ ఇన్ కన్వర్జేషన్, ఓన్లీ యూ కెన్ లిసన్ in outside conversation. So never ever use till on a paper, right? If you think that, sir, I have read some of newspapers or some of stories where the writers used till and meer anukunnar anukondi, they are just the writers, they are not grammarians. They don't know standard English grammar. It does not accept till. What is the right answer? Until. రైట్? ఇఫ్ ఐ సే, నేను మీతో చెప్పిన అనుకోండి, వెయిట్ టిల్ ఐ కమ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. బికాస్ వెన్ ఐ సే ఇట్స్ జస్ట్ ఏ సెంటెన్స్ కన్వర్జేషన్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ రిటర్న్, రైట్? స్పోకెన్లో చెప్పిన దెన్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఓకే, అంటిల్ కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ వెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్, దెన్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ టిల్. ఆన్సర్ ఈస్ అంటిల్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? నెక్స్ట్, the responsibilities of local governments in Northern Ireland have limited, right? Generally, what do we do when we read sentences? What do we do? First, we will find who is the subject. Where can I part this sentence? And here, before verb, right? So this is your prepositional phrase, that's not your subject. And this is your prepositional phrase, this is not your subject. What is your subject? The responsibilities is your subject. Responsibilities have limited. Responsibilities, is it a living thing? Is it a living thing to limit someone? But as a teacher, I can limit you from making noise, right? I can limit you because I am a living thing, I can do some action. But responsibilities have limited. No, the sentence should be in passive voice, not active voice, not active voice. So what is the right answer? They are saying a characteristic of one country, that is Northern Ireland. So if you say any, ఇప్పుడు ఇండియాలో డెమోక్రసీ ఉందని చెప్పాలనుకోండి, ఏ టెన్స్లో చెప్తాం మనం? సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే చెప్పాలి. ఎందుకు? రెగ్యులర్గా డెమోక్రసీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నార్థన్ ఐర్లాండ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ నాట్ హ్యావ్, ఇట్స్ ఆర్. నౌ రీడ్ ఇట్. ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్. సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు రైస్ ఈజ్ ఈటెన్ అంటాం. రైస్ ఈజ్ ఈటెన్. ఇన్ విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈజ్? ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ. బట్ మనం రైస్ తింటాం, వి ఈట్ రైస్. అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో పోయేసరికి రైస్ ఈజ్ ఈటెన్. ఇన్ ద సేమ్ వే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు ఎన్వైరన్మెంటల్ మ్యాటర్స్. అంటే వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి? దే ఆర్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు environmental matters. So that is the answer. So that is why I keep on say this thing. Emani, whenever you read a sentence, find who is the subject and subject according verb set in the leda. Yes, next. Recruited from successful practicing lawyers. What is this? This is your phrase. After the phrase we need a main sentence which is subject plus V1 plus object. Who is the subject? Judges. In the United Kingdom, that is your prepositional phrase, keep it aside. Judges are appointed, okay, and judges are appointed, and virtually adverb, irremovably another adverb. Can I say that? No, we already discussed many times. What is that? Adverb and adjective is a partner, is a group, right? So what could be the right answer? It is, now you can read. ఏమంటాడు? జడ్జెస్ ఇన్ ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఆర్ అపాయింటెడ్. వాళ్ళు అపాయింట్ చేయబడతారు అండ్ దే కెనాట్ బి రిమూవ్డ్. అలా తీయలేము. దే ఆర్ ఇర్రిమూవబుల్. వర్చువల్లీ రిమూవబుల్. ఇర్రిమూవబుల్ అని చెప్పాలి. ఇట్స్ నాట్ ఇర్రిమూవబుల్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? డి పోర్షన్ హ్యాస్ ద ఎర్రర్. నెక్స్ట్, 9th one.
candidates for election to parliament or a local councils. See this part, A is singular. Can you say councils? No. What is the right answer? Council. Council should be there. But the problem is when you read it in a stretch, chala mandi you might have thought that councils are absolutely right. Councils are. That is why I always tell you, find subject. Who is your subject? Ila vastunaru are to a see to a parliament or local council. This is your subject. Who is your subject? For election. This is also prepositional phrase. Who is your subject? Candidates are normally chosen by the local parties. That is what he wanted to say. But in order to confuse you, em chesadu vaadu, they'll keep subject here and verb here, and they'll place lot of phrases in between the subject and verb. That is why I always say this, right? So now you can understand. It's not councils are gaadu, because your subject is candidates are. Then you can think this ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ చూడొచ్చు. చూసినప్పుడు ఏ లోకల్ కౌన్సిల్ ఈజ్ రైట్. ఇట్స్ నాట్ ఏ లోకల్ కౌన్సిల్. వాట్ యూ థింక్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ ఆర్ నో? విచ్ పోర్షన్ హ్యాస్ ఎర్రర్? సి పోర్షన్ హ్యాస్ ద ఎర్రర్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సి ఆల్ సిటిజన్స్ aged 18 or elder. If you remember our degrees of comparison, I told you there will be some questions you can see in the examination and between elder and older. What is the difference? Elder means blood relation, right? Older can be used with non-living and living, non-living things and living things, and there should not be any blood relationship among them. All మధ్య blood relationship ఉండద్దు. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పొచ్చు? I am older or I am elder. We are not blood relations. Am I right or wrong? So what is the right answer? Older. So in the same way you can say it's not elder. What is the right answer? Older. How many of you got it? Very few. Right? Next. Have you gone through the passage? This whole passage is talking about firefighters in the first paragraph, and in the total aim of the paragraph is installation of the perfect place and perfect style of installation of what? Smoke detectors, right? So what is the first question? What is the main focus of the passage? How firefighters carry out? No. The proper installation of home smoke detectors. This is the right answer. Third one, the detection of dead air. No. Fourth one, how smoke detectors prevent fire? No. Smoke detectors cannot prevent. They will alert you from the fire accident. They cannot prevent accidents. So no. How gas fumes are likely to cause? No. What is the right answer? Second one, this whole passage is talking about the proper installation of home smoke detectors. Right? Next. The passage implies that dead air space is most likely to be found. Ekkada? See, dead air space might be, see, where is the right answer? 4 inches and 12 inches. Right? So which option is saying that? Which option? First option is saying that. And you must know, and this is not what do you call, it's not from the question, but you should know what is dead air. మీరు చదివినప్పుడు డెడ్ ఎయిర్ అర్థమైందా మీకు? అర్థమైందా? ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ ఎ హౌస్. జనరల్లీ వెంటిలేటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి? ఆన్ ద టాప్. Why? Because hot air raises up and ఇట్లా పైకి పోతున్నప్పుడు ఇట్లా కొంచెం ఎయిర్ మనం రెగ్యులర్గా పైన ఇక్కడ కొంచెం ఎయిర్ అట్లా ఉండిపోతుంది. ఎందుకు? పైన సర్ఫేస్కి టచ్ అయ్యి మళ్ళీ కిందికి రాలేదు. బికాస్ ఆఫ్ ద హాట్నెస్ ఇట్ కెనాట్ ట్రావెల్ డౌన్వర్డ్స్. అక్కడే ఉండిపోతుంది. అక్కడ కదలకుండా ఉన్న ఎయిర్ని ఏమంటాం? డెడ్ ఎయిర్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు పైన డెడ్ ఎయిర్ ఉంది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ యూ కెనాట్ సీ ఎయిర్.
దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. డెడ్ ఎయిర్ ఇస్ దేర్. సో ఇక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, హాట్ ఎయిర్ ట్రావెల్స్ అప్. సో ఇక్కడ పైన ఆల్రెడీ డెడ్ ఎయిర్ ఉంటుంది. దట్ డెడ్ ఎయిర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ కుషన్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ దిస్ హాట్ ఎయిర్ మళ్ళీ డౌన్వర్డ్స్ సెండ్ చేస్తుంది, డౌన్వర్డ్స్ సెండ్ చేస్తుంది, రైట్. బట్ అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది, దిస్ డెడ్ ఎయిర్ గెట్స్ హీటెన్ అప్ బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ ఫైర్. సో ఫైనల్గా ఇదంతా హీట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డిటెక్టర్ ఏమవుతుంది, it will alarm you and it will raise an alarm so that you can be aware of the fire accident, right? So the passage implies dead air. What is the right option? First option. Next, the passage states that compared to people who do not have smoke detectors, persons who live in homes with smoke detectors have a dash. Which percent? బట్ ఇక్కడ అసలు పర్సంటేజ్ వాడు ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలే. బట్ they used a trick here. By detectors reduce the risk of dying in a fire by half. Half means 50%. This option, first option and second option. But first option is saying that 50% better chance of surviving sounds this is the right answer. 50% chance of preventing fire, we cannot prevent it, it happens, right? So what is the right option? First option is the right option. Next, 14th one, a smoke detector should not be installed near a window. దీనికి అసలు ప్యాసేజ్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న ఫ్లూయిడ్ మెకానిజం గుర్తుందా? ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అని చదువుకొని ఉంటాం మనం. సి దిస్ ఈజ్ ఎ హౌస్, రైట్? విండోస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఆన్ ద టాప్ ఆర్ ఆన్ ద మిడిల్? ఆన్ ద మిడిల్. వై? బికాస్ ఇక్కడ మిడిల్లో కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది, బయట కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది, పైకి పోయే కొద్దీ హాట్ ఎయిర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ కూల్ ఎయిర్ మన ఇంటిలోకి రావడానికి ఏం చేస్తారు, విండోస్ ఎప్పుడు కింద పెట్టుకుని, ఎవ్వరు పైన కట్టుకోరు విండోస్. మరి ఇంతవరకు నేనైతే చూడలే, రైట్? సో సార్ ఐఎమ్ ఏ పర్సన్ హూ థింక్స్ డిఫరెంట్లీ. నా ఇంటికి నేను పైన విండోస్ కట్టుకుంటా అంటే కట్టుకొని కూడా లాభం ఉండదు. ఎందుకు? బికాజ్ అక్కడి నుంచి కూల్ ఎయిర్ అయితే రాదు. సో విండోస్ నుంచి కూల్ ఎయిర్ వస్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇక్కడ నుంచి కూల్ ఎయిర్ వస్తుంది, ఏ కరెంట్ ఆఫ్ కూల్ ఎయిర్ ఇస్ కమింగ్, అండ్ ఇక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, హాట్ ఎయిర్ ఇటు పోతున్నప్పుడు దిస్ కూల్ ఎయిర్ పుషెస్ దిస్ హాట్ ఎయిర్ ఫర్దర్, అటువైపు పుష్ చేస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ డిటెక్టర్ పెట్టారు అనుకోండి, హాట్ ఎయిర్ ఇటు వస్తుందా? నో, దిస్ కూల్ ఎయిర్ విల్ పుష్ దాట్. సో దట్ ఈజ్ వై వాట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్? ఎక్కడ పెట్టాలి? నాట్ బిసైడ్ వాట్ యు కాల్ విండోస్ పక్కన అయితే పెట్టకూడదు. మరి ఎక్కడ పెట్టాలి? పెడితే ఏమవుతుంది? ఏ డ్రాఫ్ట్ మీన్స్ కూల్ ఎయిర్. ఏ డ్రాఫ్ట్ మే క్రియేట్ ఏ డెడ్ ఎయిర్ స్పేస్. Outside fumes trigger a draft may pull. This is the right answer. A draft may pull smoke away from the detector. Just imagine, window ki pakkana meru fire detector పెట్టారు, smoke detector. Smoke itla పోతున్నప్పుడు ఆ విండో నుంచి వచ్చిన కూల్ ఎయిర్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ డ్రాఫ్ట్. దట్ డ్రాఫ్ట్ విల్ పుష్ ద హాట్ ఎయిర్. అప్పుడు ఈ హాట్ ఎయిర్ డిటెక్టర్ని రీచ్ అవ్వకపోతే ఇట్ కెనాట్ make sound, right? It cannot alarm you, right? అప్పుడు ఏమైంది, మీరు పడుకొనే ఉంటారు, ఫైర్ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంట్లో. సో దట్ ఈజ్ వై రీజన్ ఏంటి, షుడ్ నాట్ ఇన్స్టాల్ beside a window. What is the reason? A draft may pull smoke away from the detector. That is the right answer. For this no need of reading passage also. కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉంటే పెట్టేయచ్చు ఆన్సర్, రైట్? నెక్స్ట్, the passage indicates that one responsibility of a firefighter is to. This is the easiest one because here itself they mentioned what is their responsibility, to speak to children who are in the school. Which option is saying that? Fourth option, speak to school children about the importance of preventing fires, right? Next, a smoke detector must always be placed. ఎక్కడ పెట్టాలి చెప్పండి? అవుట్ సైడ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెడ్రూమ్స్ అంటే ఇంకో బెడ్రూమ్లో పెట్టమంటున్నాడా? నో. అవుట్ సైడ్ ఆల్ బెడ్రూమ్స్, ఎస్, కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్. ఇన్ ఆల్ హాల్వేస్ ఇట్స్ నాట్ మెన్షన్డ్. దే మెన్షన్డ్ ఓన్లీ ఏ హాల్వే దట్ రన్స్ అని చెప్పారు, కానీ ఆల్ హాల్వేస్ అని పెట్టలేదు. సో ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఇన్ కిచెన్స్, నో, కిచెన్స్ పెట్టద్దని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? వెన్ యూ కుక్ ఇన్ కిచెన్, రైట్,
కుక్ చేస్తాం కదా, కిచెన్లో కుక్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, హాట్ ఎయిర్ పైకి పోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు సడన్గా అనుకోకుండా ఫాల్స్ అలామ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ రేజ్ ఏ ఫాల్స్ అలామ్. దట్ ఈస్ వై యు ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు కీప్ స్మోక్ డిటెక్టర్స్ ఇన్ కిచెన్స్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దెన్? వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? అవుట్ సైడ్ ఆల్ బెడ్రూమ్స్ ఇన్ ఏ హోమ్. ఎందుకు బెడ్రూమ్లో పెట్టద్దు అంటున్నాడు? ప్యాసేజ్లో ఏం చెప్పాడు? జనరల్గా వెస్టర్న్ వాళ్ళు ఎలా కట్టుకుంటారండి ఇల్లులు? దెర్ విల్ బీ ఏ ప్యాసేజ్, దీన్ని హాల్వే అని పిలుస్తారు, మనం జనరల్గా హాల్ అని పిలుస్తాం. మన ఇల్లులు ఎలా ఉంటాయి? రైట్, ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇటు ఒక బెడ్రూమ్, ఇటు కిచెన్, అట్లా కడతాం మనం. బట్ వెస్టర్న్ పీపుల్ ఎలా కడతారు? దిస్ ఈజ్ ఏ హాల్వే, ఈ హాల్వేకి ఇటు ఒక బెడ్రూమ్, ఇటు ఒక బెడ్రూమ్, ఇలా కడుతుంటారు. సో ఈ 4 బెడ్రూమ్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ హాల్వేలో దే కెన్ పాస్. దిస్ ఈజ్ హౌ దేర్ కన్స్ట్రక్షన్, దేర్ స్టైల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఈ హాల్వేలో పెట్టారనుకోండి, ఇప్పుడు ఎక్కడొచ్చినా కూడా ఫైర్ వెంటనే హాల్వేలో తెలిసిపోతుంది. ఎందుకు? ఈ ఎయిర్ మొత్తం హాల్వేలోకే రావాలి. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు కీప్ అవుట్ సైడ్ ద bedrooms, not in bedrooms. Right, next 17th one. The next set of questions are dealing with phrase replacement. Chala easy ga vachayi kada phrase replacement. Am I right or wrong? What is the meaning of breakup? Breakup, I expected answer from you. Breakup means separation, breakup means division, breakup means separation. రైట్. సో మనం బ్రేకప్ అనగానే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగే బ్రేకపే మనకు సెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, బట్ బ్రేకప్ హ్యాస్ అనదర్ మీనింగ్, బైఫర్కేషన్. రైట్, ఒక 8-9 years అయిందా తెలంగాణ అండ్ ఏపీ వర్ బైఫర్కేటెడ్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రోకప్. రైట్, ద తెలుగు స్టేట్ బ్రోకప్ ఇంటూ 2 different states now. One is Telangana, other one is Andhra Pradesh. Right, so breakup of Yugoslavia anacha? Absolutely right. ఎందుకు? occurred a result of series of political upheavals, maybe political issues or problems, conflicts. So breakup is absolutely right. Break in, no. Break on, break out, break off. What is the right answer? No correction required. The breakup of అంటే యుగోస్లోవియా బైఫర్కేట్ అయి ఉంటుంది, బట్ వీ డోంట్ నో ద హిస్టరీ ఆఫ్ యుగోస్లోవియా. రైట్, నెక్స్ట్. The wars primarily affected Bosnia and Herzegovina, neighboring parts on. It's a common collocation. Enti what is the meaning of collocation? Collocation means a group of words always అవి అట్లనే వస్తాయి. Heart attack, railway station can be a collocation. Heart attack can be a collocation. Right, mouth watering can be a collocation. House warming ceremony can be a collocation. Collocation means అవి ఎప్పుడు అలానే వస్తుంటాయి. సో పార్ట్ ఆఫ్ అంటామా, పార్ట్ ఇన్ అంటామా? వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆన్. రైట్, పార్ట్స్ ఆఫ్, పార్ట్ ఇన్, పార్ట్ విత్. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? 4th option. బట్ పర్సనల్లీ ఐ ఫెల్ట్ some students might have confused between neighboring parts in Croatia. Croatia is the name of the country. కంట్రీలో కంట్రీ అని అనుకొని ఉంటారు. రైట్, జనరల్గా డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండి. తెలుగు ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకోవద్దని చెప్పాను నేను. ఏంటి? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రెపోజిషన్స్ యూ షుడ్ నాట్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇన్ టు యువర్ మదర్ టంగ్ విచ్ ఇస్ తెలుగు ఆర్ హిందీ. రైట్, కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? క్రొయేషియాలో అన్నట్టు అవుతుంది, సౌండ్స్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెన్ వి సే హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ in Telangana or of Telangana? Right, of Telangana. మనం తెలుగులో ఏం చెప్తాం? తెలంగాణలో ఒక భాగం అని చెప్తాం. తెలుగులో తీసుకుంటే మీరు ఇన్ పోవచ్చు, బట్ తెలుగు కూడా మనకు కరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి మనం లో అంటున్నాం. న్యూస్ పేపర్లో లో అని ఉండదు, తెలుగులో ఏముంటుంది తెలుసా? హైదరాబాద్ తెలంగాణ యొక్క భాగం అని ఉంటుంది, యొక్క. Right, when we go to our mother tongue, unfortunately we don't even know our mother tongue in the best manner. So but anyways, for prepositions you are not supposed to take your mother tongue knowledge. What is the right answer? Parts of, which is 4th option is the right option. 19th one. Yugoslavia, which is the name of the country, was okay. So by that, first option goes out and third option goes out, because both options are saying were. Yugoslavia is singular. So set in, set up, set into is directly eliminate. Right, set in, you have to know the meaning difference between set in and set up. Set up means
ఎస్టాబ్లిష్, ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ అనే మీనింగ్ ఉంది. కన్స్ట్రక్ట్, రైట్. సెట్ ఇన్ మీన్స్ అన్ప్లజెంట్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్, అన్ప్లజెంట్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ అని తీసుకోండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in 2019 COVID-19 set in the globe, across the globe. Set in అంటే అన్ప్లజెంట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏమనాలి, సెట్ ఇన్ అనాలి. మరి సెటప్, ఎస్టాబ్లిష్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏది రైటో చూడండి ఒకసారి. యుగోస్లోవియా వాజ్ సెటప్ యాజ్ ఎ ఫెడరేషన్, అంటే ఒక ఫెడరేషన్గా. ఫెడరేషన్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్మాల్ governments coming together, right? Federation. So Yugoslavia was set up as a federation is the right answer. Which option is saying that? Second option is saying that it's not set in, it's set up is the right answer. Next, chaotic. Do you know the meaning of chaotic? Chaotic means clumsy, disturbed, right? Telugulo గందరగోళం అంటాం కదా, దాన్ని chaotic అంటాం. Network, patents. Do you know the meaning of patents? Patents, patent means authority. It can be noun or it can be v1 plus sres. ikkada noun or v1 plus sres we don't know. Let's see. Noun aithe authority, verb aithe giving authority to someone is nothing but patent. Ippudu manam general ga patent rights తీసుకున్నారని అంటాం కదా, right? That is verb. So impede, which is v1. Noun form ఏంటి దీనికి? ఇంపీడ్మెంట్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? హిండర్. హిండర్ అంటే ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ, ఎస్టర్డే ఆర్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ, హిండ్ మీన్స్ బ్యాక్. సో హిండర్ మీన్స్ గివింగ్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో ఇంపీడ్, ఇఫ్ యూ ఇంపీడ్ సమ్వన్, యు ఆర్ మేకింగ్ దట్ పర్సన్, యు ఆర్ స్టాపింగ్ దట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ అచీవింగ్ సక్సెస్. మీరు వాడికి ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు. సో ఇంపీడ్. సరే ఇవన్నీ మాకు తెలియదు, ఆన్సర్ మాత్రం మాకు కావాలి అని అనుకున్నారు అనుకోండి. What is chaotic? Adjective. What is network? Noun. What is patents? Noun or v1 plus sres. What is impede? v1. Now let us see. రాసుకున్నారని, right? Now see. Might. What is might? Might is modal verb. All the modal verbs will take v1. So D is absolutely right. So by that I can eliminate first option, I can eliminate third option, I can eliminate fourth option. It is between CA and CB. One CB చూడండి ఒకసారి. C ఏంటి? C patents. ఇది మీకు నౌనా వర్బా మీకు తెలీదు, బట్ పేటెంట్స్ ఎస్ ఉంటే ఒకవేళ ప్లూరల్ నౌన్ అయితే ఇక్కడ ఏముంది? ఏ. సో బై దట్ యు నీడ్ టు సే CB is not a possibility. So what is the right answer? CA. That is the beauty of your word power, right? మనం వర్డ్ చూడగానే if you can identify the parts of speech for it without knowing the meanings, you can get to the right answer. Am I right or wrong? In elimination method, what is the right answer? Number 1. ఇది ఒక way of explanation. Second, what is chaotic? By looking at spelling I can see it's an adjective, right? మరి ఇక్కడ దట్ ఏంటి? దట్ ఈజ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. సార్ ప్రొనౌన్ తర్వాత ఎవరు రావాలి? వర్బ్ రావాలి. మరి ఎందుకు ఎడ్జెక్టివ్ వస్తుంది? రైట్. ఈ దట్ ఎవరికి? సిస్టమ్. సిస్టమ్ ఇస్ సింగులర్ నౌన్. సింగులర్ నౌన్ కమ్స్ విత్ v1 ప్లస్ sres. హౌ మెనీ v1 ప్లస్ sres ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సెంటెన్స్? ఓన్లీ 1. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? CA. దిస్ ఈజ్ గ్రామర్, దట్ ఈజ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, రైట్? ఇక్కడ ఇది ఈజీ కదా. సిస్టమ్ 2 different styles లో ఆన్సర్ ఏంటి? Answer is same option. Which option? CA. How many of you got it correct? Next. In some narrower? No. Some usages? Yes, because some people, some countries, some areas, some always comes with plural. So by that I can say some usages and narrower, maybe narrower. So what is the right option? BA. What is the right option? BA, right? Sir, this is direct answer. మీరు ఇంకేదైనా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పండి.
what is this? Conjunction. After the conjunction, noun. So before it noun undali. Lumber means noun. What is the meaning of lumber? What is the meaning of lumber andi? Lumber means timber. What is the meaning of timber? Lumber. Right? What is timber? Haven't you heard about timber depot అని వినలేదా మీరు ఎప్పుడు? Timber depot. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టింబర్ డిపో? మనం ఇంటికి ఏదైనా ఫర్నిచర్ కావాలంటే వుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏక్స్ వేసుకొని ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతారా? నో, దెల్ గో టు టింబర్ డిపో. బస్సెస్ ఆగే ప్లేస్ని బస్ డిపో అంటాం. వేర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వుడ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ఫర్నిచర్ షాప్ని ఏమనొచ్చు? టింబర్ అంటాం. ఇట్స్ ఎ నౌన్. ద అనదర్ నౌన్ ఈజ్, అనదర్ సినోనిమ్ ఈజ్ టింబర్, లంబర్. రైట్? సో ఇట్స్ ఎ నౌన్. రైట్? సో ఇట్స్ ఎ నౌన్ and it's a noun. They both are talking about trees only. So C is absolutely right. C right ante this option goes out, this option goes out, this option goes out. It is between DB and BA. D ఏం చెప్తుంది? D జరగమన్న జరగదు ఇక్కడ నుంచి. ఎందుకు? బికాజ్ A and height is noun and ఇదేంటి? adjective. But BA DB అంటే usages is noun, right? Usages height doesn't make sense. So DB option goes out. Already we found that C is absolutely right. Now what is the right answer? It's BA. Next. Yes, next. Rearrangement. Can you tell me what is the starting sentence? The British, it did not start with a capital letter number 1. The British and మీరు అన్నారంటే దాని ముందు ఇంకేదో చెప్పుండాలి. The noun should have been repeated. So Western Canada, can we start like this? I don't think so. The Rocky Mountains, immediately full stop. So I don't think so. British Columbia is the westernmost province. Province means region of Canada. Okay, I think I can say D is the first one. Right? By looking at 2017, I can say one more thing. Before year in is a possibility and since is a possibility. Right? If any statement ended with since or in, that can be the pair. Right? So since here. So I can say one thing. BE is the pair since 2017. I can tell you one more thing. What is that? E should be the last statement by looking at full stop. So E is fifth. As BE is the pair, B is fourth. D, you only told me that D is the first one. So it is between D, A and C. Now see D statement once again. D, which is the first one? The Pacific Ocean and the British Empire? No. Pacific Ocean and the Rocky Mountains sound good. So D should be your second one. And see the C statement. Who ruled? Who ruled what? The British Empire during the creation. Now, so what is the right option? D, C, A, B, E. Right? But personally I felt some people might have confused who ruled another tarvata. Some people will go who ruled Western Canada, who ruled British Empire. Right? ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉండుంటారు కదా, వాళ్ళకి నేను చెప్పే సొల్యూషన్ ఒకటే. ఇఫ్ యూ థింక్ సిబి మీరు పెయిర్ అనుకుంటే కుదరదు. ఎందుకు? బికాస్ బి ఈజ్ పెయిర్ విత్ ఈ ఈజ్ ఫిఫ్త్ వన్, సో బి ఈజ్ ఫోర్త్ వన్, సో సి ఈజ్ సెకండ్ వన్. సో అక్కడ హూ రూల్డ్ వెస్టర్న్ కెనడా కాదు, హూ రూల్డ్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ పోర్షన్? ఇట్స్ DCABE. Yes, fill in the blanks. Right? For fill in the blanks, do we read the whole line andi? No. Eppudu when we will see the first line before the word before the blank and the word after the blank. Then if we don't understand, if we don't get to the right answer, then we will read the whole line. Right? So I've told you so many times, after the blank if you see by, this blank should be filled with whom? With whom? Fantastic. So what is the answer? What is the right answer? Headed is the right answer. Directly you
got to the right answer, because by is used in passive sense. In passive wise we use only V3, so by that you can say V3 form should be here, right? So this is V1 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 plus ing, V3 V1 plus ing, right? So all these options goes away. Headed is the right answer, right? Next, can you tell me the answer? Age, dates, term, era, epoch, they all mean the same. If you are saying age ante వాళ్ళ టైం చెప్తున్నారు, డేట్స్ వాళ్ళ టైం చెప్తున్నారు, టర్మ్ వాళ్ళ పీరియడ్ చెప్తున్నారు, ఎరా మీన్స్ ఒక శకం అంటాం తెలుగులో పీరియడ్, అండ్ ఇపోక్ మీన్స్ the sequence of era is nothing but echo. All are same, right? Now find the subject. Find the subject. Subject itla find out చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? The first human settlement is my subject, because you go of the shores, this is your prepositional phrase, of the Arctic Ocean and of the Canadian Arctic archipelago. All these are your prepositional phrases. Where is the subject? Where is the subject? Settlement. Settlement is singular noun. Singular noun cannot come with V1. It should come with V1 plus S or ES or V2. Anyway, in the options as V2 lene ledu. Epoch is noun, era is noun, term is noun, age is noun. Only dates, it sounds like V1 plus S or ES. So that is the right answer. What is the right answer? Dates. ఇక్కడ మనకి ఏం పనికొచ్చింది ఆన్సర్ పెట్టడానికి? Finding the subject is right answer. And my dear friends, let me tell you, date is noun. Date is noun. Date can be V1 also. If you are ఇప్పుడు మనం I saw the letter dated on అని చదువుతాం కదా. Dated అంటే అర్థం ఏంటి? Date has V1 V2 V3 ఫామ్ ఆల్సో. అంటే ఒక సెటిల్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక ట్రైబ్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ ట్రైబ్ ఏ టైంలో ఉంది అని మీరు డేట్ చెప్పారనుకోండి ఇట్లా, అప్పుడు ఏమనొచ్చు? యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ వర్బ్ ఆల్సో. ద హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్, ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్ డేట్స్ టు, అంటే వాటి డేట్స్ ఎక్కడంట? అబౌట్ 2000 BCE. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ BCE? BCE ఐ థింక్ మీకు BC తెలిసి ఉంటుంది. BC మీన్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్. బిఫోర్ క్రైస్ట్. బీసీనే కొంతమంది రైటర్స్ BCE అని పిలుస్తారు. BCE మీన్స్ బిఫోర్ కామన్ ఎరా. బిఫోర్ కామన్ ఎరా. దే బోత్ ఆర్ సేమ్. సమ్ రైటర్స్ రైట్ BC, సమ్ రైటర్స్ రైట్ BCE. బట్ ఇది అవసరం లేదు, బట్ నేను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? నెక్స్ట్ 29th. సి ద పలోమా సైట్. ఇక్కడ మీరు మొత్తం చదవాల్సిందే. The Paloma site and the other fishing establishments at the mouths of coastal rivers. What is the meaning of mouths of coastal rivers? అంటే రివర్కి ముందు చాలా దగ్గరలో అని, రైట్? మౌత్స్ ఆఫ్ కోస్టల్ రివర్స్ ఫ్లరిష్డ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్లరిష్డ్? ప్రాస్పర్. ప్రాస్పర్ మన ఈజియర్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే డెవలప్డ్, రైట్? సో ఫ్లరిష్డ్ ఫ్రమ్ ద రిమార్కబుల్ బౌంటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బౌంటీ? లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సంథింగ్. Large amount of something, right? So large amount of the Pacific, of the nearby Pacific. Yes, absolutely right. Large amount into the Pacific? No. Onto the Pacific అంటే పసిఫిక్ ఓషన్ ఇక్కడ ఉంటే దాని పైన ఉండాలి, ఇక్కడ onto. No. On also same meaning, right? So no. With Pacific Ocean? No. What is the right answer? ఏమంటాడు? ద పలోమా సైట్ అండ్ ద అదర్ ఫిషింగ్ సెటిల్మెంట్స్, అంటే ఫిషింగ్ చేసుకుంటూ బతికిన ట్రైబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్లరిష్ అయినాయి. దేనివల్ల? పసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర ఉన్న అన్లిమిటెడ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనుకోండి, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిష్ అనుకోండి, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అనుకోండి, దానివల్ల ఆ సెటిల్మెంట్స్ ఏమైనాయి? ఫ్లరిష్ అయినాయి అని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆఫ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్. The last one. See, 2 comes with V1, we know that, but if you see V1, 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 right? When we see all our V1s, then what is our second step? We will find synonyms and antonyms. Fail means lose. Decrease means
lessen. What is the right answer? Flourish. What is the right answer? Flourish. Am I right or wrong? Easily you got the answer, right? ఏమంటాడు? Important civilizations were to fail, were to decrease, were to lessen, were to lose. I don't think so. What is the right answer? Were to flourish is the right answer.